السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، تلاميذ الثانية باك، نكمل إن شاء الله الدروس أو السلسلة ديال الدروس ديالنا اللي ديجا بديناها. شفنا vocabulary of the gifts of youth. We did the culture, also the vocabulary related to culture. اللي ما شافوهمش يرجع للبلاي ليست، يلقى تمايا بلاي ليست اللي هي الاسم ديالها باك vocabulary باك، ويرجع لدوك لي كور ويعاود يراجع داكشي اللي ما قدرش او ما تمكنش يشوفه. اليوم ان شاء الله غنشوفوا another unit which is women and power، واللي حتى هاد اليونيت غادي تكون ان شاء الله في الامتحان. بالنسبه كيفاش غادي نمشيو الخدمه ديال هذا الكور ان شاء الله. اول حاجه غنبداوها غادي نشرحوا العنوان وغنشوفوا شنو هو العلاقه ديالو باليونيتس. غادي نشوفوا الفوكابولري اللي يقدر يكون في الامتحان، سواء في اسئله ديال الفوكابولري او لا يقدر يكون حتى في الرايتين. غادي نشوفوا الفوكابولري اللي عنده علاقه بالومن اند باور. من بعد منها غادي نديروا واحد comparison between the women in the past and the women in the present. ومن بعد غادي نشوفوا شنو هي turning point، كيفاش حتى المراه وصلت لديك النقطه ديال التحول وخدت القرار انها in order to improve her situation and her conditions. وفي الاخير في conclusion we are going to talk about يعني واخا despite the movements, despite the rights، الحقوق اللي توصلت لها، ولكن there's still some problems and hindrances which the women still suffer from in our days. So let's start and give the definition of power. So definition of power in Arabic we mean by it's al-quwwa, okay? But the most important here is to know the synonyms more than the definition, because for example in vocabulary or in writing, while writing about women's power, you have to give other words, to paraphrase your sentences, to give other words that means the same word as power. So first of all, as you see in the list, you have the force, the power, al-quwwa, the strength, I am strong, vigor, the might, also means the same thing. Intensity also means power. So try to remember this vocabulary. They will help you in writing and also in understanding and grasping the meaning of comprehension, and why not in answering the vocabulary exercises. Now let's give a list of vocabulary or keywords which are related to the units which is women and power. واحد الكلمات اللي هما عندهم علاقه باليونيت، يعني ملي غادي يعطيك التكست comprehension talking about women and power غادي تلقى هاد الفوكابولري، لان هادو هما الكيوردز، الكلمات المفاتيح اللي خاصك تضبطهم مزيان، لان يتقدر يكونوا comprehension وتقدر تعطى لكم في writing. So let's explain the first word which is very important واللي هو عنده علاقه بالمراه، يعني واحد الكلمه اللي هي مباشره اللي هي feminism. Okay, feminism نحاول نشوفوا الديفينيشن ديالها. the belief in social، يعني كان انك تكون مآمن، believe كنقولوا I believe you يعني انا كنصدقك، كنآمن بك. و the belief هو الإيمان، this is a noun. the belief in social, economic and political equality of the sexes، يعني هو الإيمان بالمساواة. equality هي المساواة، الإيمان بالمساواة الاجتماعية اللي هي social, economic and political والسياسية. Okay, so feminism, I repeat, is the belief in social, economic and political equality of the sexes. feminism هي واحد الحركة كتآمن بالمساواة ديال المرأة والرجل، both of sexes، ديال المرأة والرجل، مساواة اقتصادية اجتماعية
وسياسية. Feminist is a word which is derived from the word feminism، يعني جاية من الكلمة اللي عاد دابا شفنا اللي هي feminism. feminist شكون هو؟ it's an adjective. كلمة ديال feminist an adjective. وقلنا شنو هو الدور ديال adjective؟ we use it in order to describe someone. كنستعملو باش نوصفو. so feminist كنوصفو بها شكون؟ الإنسان someone who supports the idea that women should have the same rights and opportunities as men. feminist شكون هو؟ هو الإنسان someone who supports، هو ذاك الإنسان اللي كيدعم، كيكون متفق مع الفكرة. supports the idea، متفق كيدعم الفكرة that أن women إلا لاحظتوا تما راه مكتوبه في الاخر باي، يعني راها plural، وإلا كانت في singular كتسالى باي، وكتنطق women في plural of singular women. okay that women should have، خاص يكون عندهم the same rights. what do you mean by rights؟ خاص يكون عندهم نفس الحقوق. and opportunities هما الفرص، يعني خاص يكونوا نفس الفرص عند الرجل بحالهم بحال the woman. عندك تما داك the word as، عقلوا عليها، راه نقدروا نستعملوا يا اما as او لا like، يعني بحال. okay the same opportunities as men، ونقدروا نقولوا the same opportunities like men. okay like the men have. Another important keyword related to this unit, which is power, women and power, is polygamy. polygamy كنقصدوا بها تعدد الزوجات، حتى هي كلمة مهمة وعندها علاقة باليونت. polygamy it refers to any form of marriage where a person has more than one spouse at the same time. يعني it refers، عقلوا على هذه العبارة هذه، refers تعود إلى to any form، أي نوع من الزواج of marriage where a person has more than one، يعني الإنسان كيكون عنده أكثر من زوجة at the same time في نفس الوقت. so it is polygamy. stereotype أي الصورة النمطية. ملي كنقولوا ستيريوتايب هي ملي كتاخذ واحد الفكره مسبقه على شي واحد، هي مسبقه وكتبقى نمطيه. مثلا كتقول واحد النوع ديال واحد الناس في واحد القبيله او في واحد البلاد او في واحد الدوله كيتميزوا بديك الحاجه، وكتضر داك الحكم المسبق على الناس كاملين وكانك متاكد ان داك الشيء راه حقيقه. وعادة ستيريوتايب ما كيكونش رياليتي، ما كيكونش حقيقي، كتكون فقط صورة نمطية بحال قلتي واحد القاعدة وكتسقطها على كل شيء، على الجميع كتطبقها عليه. so it is stereotype. دابا غنشوفوا ان اشنا هما stereotypes اللي معروفين على الومن، على النساء منذ قديم الازل. شنو الحوايج اللي كيقولوا ان المراه كتميز بهم هما في الحقيقه ما كيكونوش 100% ديما صحاح، هذوك فقط كيبقاو stereotypes. مثلا كاين اللي كيقول the women are gossiping all the time، يعني ديما كيكونوا gossiping، وكنقصدوا gossiping هي talking a lot، كيهضروا بزاف. okay not good at math and science، كاين اللي كيقول ان النساء ماشي ما عندهمش المهاره ديال ساينس ولا مات. كاين اللي كيقول انهم emotional and weak، عاطفيين، يعني العاطفه كتغلب عندهم على العقل. كاين اللي كيقول انهم romantic، يعني رومانسيين، sentimental emotional. اوكي الا شفتوا في الاول انا ربطت emotional بويك باش نبين ان ديما العاطفه كيقصدوا بها انها ضعف. اوكي وعندك romantic emotional sentimental، هادو كلهم synonyms. وفوكس on appearance، ان المراه كتهتم بالمظهر اكثر من الداخل، اكثر من الجوهر. so these are stereotypes اللي ماشي ديما كيكونوا بصح، وما يمكنش ناخذوها قاعده ونطبقوها على جميع النساء. اوكي so stereotypes هي الصور النمطيه and often they are not true،
they are not true all the time. Violence is also related to this topic. Violence هو العنف okay اللي تقدر يتمارس على المرأة. Let's see some words which are related to violence. For example كنقدروا نقولوا force synonym of violence, vehement violence, rowdyism, thuggery and heating. So all these words can replace the word violence. تقدروا تستعملوا هذا الفوكابولري باش تنوعوا فاش يكون عندك violence المعنى ديالها in a context ما تبقاش تستعمل ديما violence. You can differentiate or use different words rather than using one word. Emancipation, it means liberation, الحرية, the fact or process of being set free from legal, social or political restrictions, the freeing of someone from slavery. هو ملي كيكون شي واحد عبد and you free them from that وكترجعوا كتحرروا. So emancipation هي التحرير. Okay, and the other word that we can use in relation to this to emancipation is liberation. صافي عقلوا هذا الفوكابولري مزيان. Emancipation, liberation, it's the process of being set free from legal, social or political restrictions. The International Women's Day, اليوم العالمي للمرأة، اللي تقدر تلقى الابريفيشن ديالها او الاختصار ديالها تقدر تلقى IWD. اللي تشوف له التكست ولا في السؤال IWD عرف انهم قاصدين بها the International Women's Day. Celebrated annually, celebrated يعني يحتفى به annually يعني سنويا annually on March 8th. It's a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. It's a global day يعني واحد اليوم اللي هو عالمي ماشي كتحتفل به غير دولة واحدة. celebrating اشنو كيحتفلوا في هذا اليوم، شنو الحاجة اللي عندهم مهمة ويحتفى بها. أول حاجة the social, economic, cultural and political achievements of women. يعني كيحتفلوا بالإنجازات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية ديال سنوات of all the years they have passed on suffering and having problems with society. So the whole globe celebrates this important day, not only for women but for all the society. So in this chart we are going to study different vocabulary. لشتو الخانة الأولى you will see the verbs, the second are the nouns. وعاد الترجمة ديال كل كلمة باش تبقاو عاقلين عليهم مزيان. So to dominate هي تسيطر, domination هي السيطرة. Okay, the domination of men on economic and cultural and political fields. Domination السيطرة ديال الرجل. To differ, the verb to differ يعني أنك تختلف على شي واحد والاسم ديالو difference يعني الاختلاف. Organize يعني تنظم شي حاجة نظمة. So all these words are verbs in the first chart. Organization يعني المنظمة. To ignore يعني أنك تجاهل شي حاجة و ignorance هو التجاهل. So women in the past, they suffered a lot from ignorance. To resist يعني تقاوم, resistance هي المقاومة. To be active يعني نشيط, activity يعني النشاط.
to improve يعني أنك تحسن من الوضعية ديالك for example your conditions your way of living. improvement هو التحسن. inferior or to be inferior هي ملي كتحس بالدونية في التعامل، شي حد ما كيتعاملش معك مزيان كتقول يعني ما تعاملش he doesn't give me important, he is inferior to me. inferiority هي الدونية. to criticize يعني تنتقد شي واحد والاسم ديالها هو criticism هو الانتقاد. so all the vocabulary please you have to read them again and again. بعد المرة كيعطيكم واحد النوع ديال التمارين، كيعطيك مثلا expression وكيعطيك واحد الword between brackets كيقول لك try to use it in the right context ولا in the يعني خصك انت تفكر واش you have to use it as a noun ولا as a verb ولا as an adjective. so please try to practice and read and try to remember these words. They are going to help you a lot. من الحوايج اللي مهمة خاصنا نركزوا عليها بزاف وهي comparison between the situation of women in the past and their situation in the present. تقدر إذا في الامتحان تقدر تحط لكم في الامتحان يقول لك compare between their situation يعني غتقارن ما بين the past and the present. إذا نحاولوا نشوفوا الوضعية كيفاش كانت في الباسي how the women were in the past, how they were treated كيفاش كانت المعاملة ديالتهم. let's see some examples باش هكا تجمعوا ماشي غير الفوكابولري، تجمعوا حتى الاكسبريشنز العبارات باش تضبطوهم مزيان باش الكتابة ان شاء الله نهار ديال الامتحان تجيكم سهلة. وحتى الكومبريهنشن ريدين اللي كان كيضم هاد الفوكابولري او هاد الاكسبريشنز او الكومباريزن between the past and the present ما تجيكمش صعيبة. Let's start with the examples. I have here 3 examples. نحاول نقراهم ونشرحهم. So women had suffered إلا شفتوا داك الverb راه مصرف in the past perfect يعني it's a situation which happened in the past. had suffered subordination for thousands of years. When we say subordination it means التبعية، يعني النساء عانوا in the past from subordination for thousands of years لآلاف السنين. Example number 2 men dominated society يعني الرجل he was dominating يعني dominated كان مسيطر على society while بينما عقدوا على الفرق ما بين while and when معناتها عندما while it means بينما while women were secondary to them. okay. The word secondary it means that they were secondary not very important كانوا ثانويين. ملي كنقولوا secondary school يعني مدرسة ثانوية وحتى هنا استعملنا the same word باش نبينوا أن المرأة كانت ثانوية. it wasn't very important or very significant to men. Example 3 if the women think of themselves إلى المرأة كانت كتفكر في نفسها عطات شوية الوقت لراسها وفكرت في نفسها واهتمت بنفسها. the society المجتمع makes them كيخلي دوك النساء يحسوا feel guilty كيحسوا بالذنب لأنهم اهتموا بنفسهم عطاو الوقت لراسهم كان اهتمام كانت رعاية بالنفس ديالهم. so the society المجتمع كامل كيحسسهم أنهم مذنبات. okay. إذا لاحظتوا هنا قلت if the women think of themselves the society makes them واختاريت أنني نصرف الverb في البريزنت يعني هذه واحد الوضعية اللي مازال in the present ماشي غير in the past. okay. at the family level يعني على المستوى العائلي أو الأسري women had very little to no opinion كان تقريبا ما عندهم حتى شي رأي حتى شي وجهة نظر. so نهائيا no opinion. she was considered a man's possession كانت كتعتبر أنها ملكية ديال الرجل بحال أي حاجة في شي آتات في الدار ولا شي حاجة في الدار. so it's his possession ملكية ديالو. she was considered يعني تعتبر considered.
Number 3 they were mistreated يعني كانوا كيتعاملوا معهم بواحد التعامل اللي هو not good at all. Mistreated يعني تعامل غير جيد. Inside and outside their homes يعني في الدار كانت معاملة سيئة جدا، وحتى في الخارج يعني ملي كتخرج من دارها كانت عاوتاني معاملة من نوع آخر. Another example of the woman and her sufferance in the past is academic achievements يعني الدراسات الأكاديمية العالية and formal jobs والمهن اللي هي عندها الفاليو وقيمة were for men فقط للرجل. while the women بينما while يعني معناتها بينما we use it for comparison while the women were fulfilled the family responsibilities شنو كانت خدمتهم the responsibilities of the family and bore the burden of house chores يعني شقا الدار والشغال وداكشي but anything related to education or having a job they were not access to that. Another example, the majority suffer from poor health and malnutrition وأغلبية النساء كانوا كيعانيوا من الصحة ديالهم اللي كانت سيئة وسوء التغذية. There were some beliefs كانوا بعض المعتقدات وبعض الأشياء اللي الناس مصدقينها يعني وشي أشياء اللي هي مسلمات مثلا like as قلنا like we use it like as females النساء can eat whatever is left when males have finished eating يعني المرأة امتى خاصها تاكل حتى يسالي الرجل الأكل وتاكل داكشي اللي بقى whatever is left شنو معناتها أي حاجة تبقات so whatever is left when males have finished eating. Number 2 they didn't ask questions ما كانش من حقهم يطرحوا أسئلة they just follow the traditions كيتبعوا التقاليد اللي لقاو عليهم الأمهات ديالهم والجدات ديالهم كيديروا نفس الشيء. Don't have the right to ask questions why and when and how no they have not the right to do that. They couldn't vote طبيعة الحال ما كانش كيمكن لهم أنهم ينتخبوا to vote يصوتوا تعطي الصوت ديالها. علاش ما تعطيش الصوت ديالها؟ لأن أصلا ما عندهاش الصوت because their husbands or fathers could represent them لأن الأب والزوج كان هو اللي كيمثلها alors ما عندهاش الحق لا تنتخب ولا تعطي الصوت ولا ترشح ولا تجي حاجة no relation with politics تا علاقة ما تكون عندها بالسياسة. so it's a hard situation for it was very hard for her. The female FOETICIDE so أشنو معناتها no good can come from out of a girl being born يعني كانوا كيجهدوا أولا كيوضعوا الحد لأي بنت تزادت لأن بالنسبة لهم ما عندها حتى شي فائدة أنها تكون في الحياة. There is no good ما تشي أهمية تشي فائدة أن البنت أنها تزاد في العائلة. so there was the female FOETICIDE كيقتلوا الجنين ملي كتكون أنثى. 2 there were and they still targets of sexual harassment يعني كانوا كيعانيوا ومازال كيعانيوا من التحرش الجنسي. they were and still victims وكانوا ومازالين ضحايا of both physical and mental abuse يعني واحد التحرش اللي هو جسدي وفي نفس الوقت نفسي. This abuse هاد الإساءة it was something which happened in the past and still happening in the present. دابا غنشوفوا the turning point between the past and the present يعني ديك النقطة ديال التحول كيفاش جات in order to improve their situation that was very hard in the past and try to improve it in the present. كيف ما قلنا it was a turning point in history كانت هذه المرحلة هي واحد النقلة أو واحد المرحلة تاريخية فارقية تاريخية. so without the suffragists يعني من غير هاد الناس هادو اللي كانوا ضحاو ونضدوا وداروا الموفمنت هو supported اللي كانوا كيدعموا the movement ديك الحركة women عمرهم wouldn't have
ما غيكون عندهم the right to vote. يعني هما أول حاجة نهضوا في الحق ديال المرأة في أنها تعطي الصوت ديالها. الحاجة the second point اللي هما كانوا كيناقشوها واللي دعموها اللي هي have the jobs that men have، باش ياخدوا jobs يخدموا كيف الرجل، نفس العمل ديال الرجل ديروا المرأة. get the same salary as the opposite sex، تاخد نفس سالير، نفس يعني نفس الأجرة في نهاية الشهر بحال الرجل. have the respect they have، وكانوا كيطالبوا باحترام النساء the respect. The women's rights and the women's suffrage movements بجوج بيهم their main goals، يعني the only goal they had was to develop a greater role for the women in society. يعني الهدف اللي كانوا دايرين قدام عينيهم their aim their goal كان هو to develop باش ينميو a greater role، باش ينميو ويكبروا من الدور ديال المرأة في وسط المجتمع politically سياسيا economically اقتصاديا and socially واجتماعيا، يعني يولي الدور ديالها في المجتمع حتى هو فعال. So the women's rights and the women's suffrage movements their main goal was to develop these three sectors اللي هما politic, economic and social. Of course, after the movements and the struggles that the women struggled and fought for, of course, there were some achievements. For example, the world celebrates غير هاد celebration براسها راه it's يعني راه بالنسبة لهم راه it's something which is very big. So the world celebrates the International Women's Day because of the high achieving roles. إلا كان داك celebration راه بسبب الوصول وتحقيق بزاف ديال الأهداف وبزاف ديال jobs المهن اللي ما كانتش على المرأة أنها خاصها ديرها in the past. For example, astronauts, scientists, athletes, teachers, musicians, chefs and writers, etc. So the women succeed at last to gain her right to be in the society like the men or even better than him. So the woman achieved all her goals after fighting and struggling for it. So let's give an example with the Moroccan context. نعطيو example بالمغرب. For example, what are the Moroccan women's achievements؟ كاين شي حوايج اللي المغرب تميز بها وكان مختلف فيها على العالم، نحاول دابا نشوفوهم. The Moroccan FAMILYCODE واللي كانت هي المدونة was adopted، يعني تبناها المغرب by the Moroccan Parliament، تبناها البرلمان المغربي in February 2004. I repeat, the Moroccan FAMILYCODE مدونة was adopted by the Moroccan Parliament in February 2004. هذا أول إنجاز، يعني أن المغرب وهذا البرلمان المغربي تبنى الفكرة ديال المدونة. نشوفوا باش جات المدونة. It places the family under the joint responsibility of the husband and the wife. ما بقاتش المسؤولية على المرأة بوحديتها، ولات المسؤولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة، ما بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء وفي البيت. So the responsibility was for both of them, the husband and the wife. The main changes التغييرات المهمة minimum age of marriage raised to 18 for women، يعني السن ديال الزواج ولا هو 18 for women بالنسبة للمرأة ولا 18 سنة. sharing of property between married couples، ولات الملكية مشتركة ما بين المرأة والرجل في البيت. polygamy strictly controlled، يعني الزواج المتعدد ولا strictly controlled، ولا يعني ماشي سهل أن الرجل أنه يتزوج للمرة الثانية أو لا يدير تعدد الزوجات. recognition of children born out of
wedlock and simplified proof of paternity procedures. يعني ولاو كيلقاو حلول للأطفال اللي هما متخلى عنهم. So now let's see our conclusion باش خرجنا في هاد وشنو الحقيقة. What's after the struggle and the fight. So despite the women's struggle, despite معناتها بالرغم, despite the women's struggle to combat violence, برغم من أنها حاربت الفايلنس العنف, discrimination and representation in government, عدم التمثيل ديالها في الحكومات, في economic sector وفي المجال الاقتصادي, وبالرغم من illiteracy من الأمية ديالها, despite the improved statute, وخا يعني تحسنات الوضعية ديالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى التعليمية, يعني بالرغم من هادشي كله والنضالات ديالها وداكشي كامل اللي قامت به, إلا أنها وبحكم التقاليد والعادات وهذا ما كيمكن لهاش انها تصرح بكل شيء وانها تقول كل شيء وانها توصل للمطالب اللي كانت كطمح ليها واللي هي كبيره بزاف. يعني الكالتشرال نورمز, التقاليد والعادات, traditions, وحتى هذا lack of knowledge, يعني عدم المعرفه, يعني لان راه كاين اللي مازال هما كيعانيوا من illiteracy, من الاميه. prevent them, شنو معنى prevent؟ يعني كتمنعهم. prevent them from invoking their rights, يزيدوا يطلبوا بالرايتس ديالهم, or reporting, وحتى انهم يديكلاري ويقولوا crimes against them, هذاك الاجرام اللي كيتعرضوا ليه اللي كيكون ضدهم, such as rape و sexual exploitment, يعني بحال التحرش وبحال الاعتداءات سواء اللفظيه او الجسديه, and domestic violence, وحتى من العنف البيتي او المنزلي اللي كتعانيه مع ربما الزوج, الاخ او الاب, او يعني مازال الوضعيه ديال المراه يعني she is still suffering from the violence, from sexual exploitation, from a lot of problems. So this is it. We have finished our session concerning the new vocabulary items related to women and power. شفنا الفوكابولري بما فيه الكفاية. إلا تضبط هذا الفوكابولري ما يمكنش, مستحيل يكون عندك مشكل لا في الكومبريهنشن ولا في الرايتين, لأن راه غادي تجمع واحد الباجاج اللي هو كبير بزاف. خاص غير هذا الفوكابولري تقرا ويتعاود ويتسمع, وهذا الفيديو يتسمع ويتعاود ما غادي تكون إن شاء الله حتى شي مشكلة. So thank you for watching and I wish you all the best inshallah. Please don't forget to subscribe, like and share, of course, in order to help this channel to go on. Thanks again, and let's meet again next time to do another session concerning vocabulary. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.